Semaphores synchronize critical resources to prevent contention. Semaphores ki deadlocks ki అట్లా ఏం కాదులే, ఇది కంటెన్షన్, టు ప్రివెంట్ కంటెన్షన్స్. Semaphores is a way to lock resources so that it is guaranteed that while a piece of code is executed, only this piece of code has access to that resources. These keep two threads from concurrently accessing a resource, which can cause problems. Deadlocks can still occur even if the semaphores are used. Semaphores cannot prevent deadlock. Indeed, improper use of semaphores can cause deadlock. సెమాఫోర్స్ వచ్చేసి డెడ్లాక్ ప్రివెన్షన్ కాదు యూజ్ చేసేది, కానీ సెమాఫోర్స్ సరిగ్గా యూజ్ చేయకపోతేనే డెడ్లాక్ వచ్చేది. అంటే సెమాఫోర్స్ డస్ నాట్ డీల్ విత్ ద వర్చువల్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ బట్ డీల్స్ విత్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. క్రిటికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్తో డీల్ చేయడానికి వాడట్లేదు. తర్వాత క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ సెగ్మెంట్ విచ్ critical section is a program segment where shared resources are accessed. Critical section అంటే ఏంటంటే షేర్డ్ రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడుది. When more than one process access the same code segment, the segment is known as a critical section. Critical section contains shared variables or resources which are needed to be synchronized to maintain consistency of a data variable. There is no time guarantee for critical section. ఈ ఆప్షన్ ఫాల్స్ అనమాట. Critical section by default does not avoid deadlock. While using a critical section, programmers must ensure deadlock is avoided. ఓకే, క్రిటికల్ సెక్షన్ వల్ల డెడ్లాక్ ఏం అవాయిడ్ అవ్వదు. క్రిటికల్ సెక్షన్ వాడేటప్పుడు డెడ్లాక్ని అవాయిడ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి మనమే. సో ఇది ఫాల్స్. సో ఓన్లీ వెన్ ఏ సెమాఫోర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ మేనేజ్మెంట్, option D becomes a necessary, but semaphore is just one way for managing critical sections, so this is not a requirement of critical section, so option D false. Critical section is a program segment where shared resources are accessed. Semaphores are used to solve the problem of process synchronization and mutual execution. సెమాఫోర్స్ వల్ల ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్, మ్యూచువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గుద్ది. ఓకే, సెమాఫోర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఎగ్జిక్యూషన్. At the particular time of computation, the value of counting semaphores is 7. Then 20 P operations and 15 V operations are completed on this semaphore. The resultant value of the semaphore is 2. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినాడు? కరెంట్లీ semaphores is 7. సో ఆఫ్టర్ 20 P వెయిట్ ఆపరేషన్స్, P అంటే వెయిట్, C అంటే సిగ్నల్ సెమాఫోర్స్, అప్పుడు P వెయిట్ ఆపరేషన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు -13. దెన్ 7 minus 20, 7 సెమాఫోర్స్ ఉన్నాయి కానీ 20 మైనస్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి. సో ద ఆన్సర్ వచ్చేసి -7 minus 20 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు -13. దెన్ 15 V సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి. దెన్ ద వాల్యూ కమ్స్ టు 2. 7 minus 13 plus 15 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి 2. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. నేను ఫోటో తీసాను, దీని గురించి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. అట్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్ particular time of computation, the value of counting semaphores is 7, and then 20 P operations, XV operations were completed on this semaphore. If the final value of the semaphore is 5, X will be ఎన్ని V operations జరిగినాయి తెలియదు. 7 ఉన్నాయి, 20 అంటే 20 వెయిట్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి, -13 ప్లస్ ఫైనల్ వాల్యూ 5 వచ్చింది. -7కి ఎంత, -13కి ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేస్తే 15 వస్తాయి. 18 యాడ్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేస్తే 5 వస్తుంది. 18 యాడ్ చేస్తే 5 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఇందాక చదివిన క్వశ్చన్ వల్ల ఇది నాకు ఈజీగా అర్థమైంది. ఈవెన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెమాఫోర్ ఈజ్ 7. ముందు 7 ఇచ్చినాడు. తర్వాత 20 P మీన్స్ 20 డౌన్ ఆపరేషన్స్ డిక్రిమెంట్స్ జరిగినాయి. తర్వాత XV means X up operation increments జరిగినాయి. ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెమాఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5. సో 7 minus 20 plus X is equals to 5. X value is equals to 5 plus 13, that is equals to X is equals to 18.
ఈజీగా ఉంది చూడు అయితే. ఓకే. With a signal resources deadlock occurs if there are more than two process computing for resources. Okay, single ఎప్పుడు deadlock ఇది నేను చూసాను నన్ ఆఫ్ దిస్. If there are more than two processes computing for each resources అప్పుడేం deadlock occur కాదు. If there are only two process computing for that resources అప్పుడు deadlock రాదు. If the single process computing for that resources అప్పుడు deadlock రాదు. None of these answers. Sixth one. Mutual mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait are necessary conditions for deadlock. With the single resources, strictly speaking, single instance of resource మనకు ఎప్పుడెప్పుడు డెడ్లాక్ వస్తుంది? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, హోల్డ్ వెయిట్, నో ప్రిమిషన్, సర్క్యులర్ వెయిట్, అవి నెససరీ కండిషన్స్ డెడ్లాక్కి. ఇప్పుడు సింగిల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు అంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, సింగిల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు కెనాట్ అచీవ్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్. ఇప్పుడు సింగిల్ రిసోర్సే ఉందనుకో, హోల్డ్ వెయిట్ చేయలేం. సర్క్యులర్ వెయిట్తో ద మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, నో ప్రియంప్షన్స్ కెన్ బీ అచీవ్డ్. సో డెడ్లాక్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. 6. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రాబ్లమ్ అక్కర్స్ అమాంగ్ ద ప్రాసెస్ దట్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే రెండు ఒకే రిసోర్సెస్ని, షేర్డ్ రిసోర్సెస్ని వాడితే అప్పుడే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ వచ్చేది. 7th one. The computer science mutual exclusion is a property of concurrency control which is instituted for the purpose of preventing race condition. It is the requirement that one thread of execution never enters a critical section while a concurrent thread of execution is already accessing the critical section, which refers to an interval of time during which a thread of execution accesses a shared resources. A critical sections which refers to an interval of time during which a thread of execution accesses a shared resource. The 7th one. A critical region. A critical region is a piece of code which only one process executes a time. In which only one process executes a time. Critical region అంటే ఏంది? Piece of code which only one process executes a time. Critical region అంటే ఒక piece of code which only one process execute at a time. ఒక్క ప్రాసెస్సే ఒక టైంలో ఆ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అది క్రిటికల్ రీజియన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఏ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ ఎ కోడ్ సెగ్మెంట్ దట్ యాక్సెసెస్ షేర్డ్ వేరియబుల్స్ అండ్ has to be executed as an atomic section. It means in that group of cooperating processes at a given point of time only one process must be executed in a critical section. Okay, a critical section is a code segment that accesses a shared variable has to be executed as an atomic section. It means in that group of cooperating processes at a given point of time only one process must be executing in its critical section. Critical section అప్పుడు ఏంది? ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆ టైంలో ఆ ఒకటి మాత్రమే వర్క్ చేయాలనేది క్రిటికల్ సెక్షన్. సెగ్మెంట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ షేర్డ్ వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు executing an atomic action that has grouping cooperating processes and have given point of time only one process must be executing it's a critical section. Okay, at particular time the value of counting semaphores is 10. It will become 7 after. Okay, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక పర్టికులర్ టైంలో 10 ఉన్నాయి, అవి 7 ఎప్పుడైతుంది? ఒక 7p అంటే డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు 10 నుంచి 3 డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు 7 అవుతుంది. లేదా 2 ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్స్ 12 జరిగి తర్వాత 5 డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు కూడా 7 అవుతుంది. 10th weight is denoted by n, it increases semaphores by value n. Signal, it is denoted by v, it increases the semaphore value by 1. In the question the value is decreasing from 10 to 7, so there would be 3p operations used. But another possibility may first 2v happen and because of this value increases to 10 to 12 and then 5 happens because the value decreases from 12 to 7, hence both b and d will be correct. Questions చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. A counting semaphore was initialized to 7, then 20p wait operations and xv operations are completed on the semaphore.
If the final value of the semaphore is, what is the value of x will be? ఇప్పుడు the counting semaphore was initialized in 7, then 20 p and wait operations and xv operations. They are completed in semaphores on this time with when the value of the semaphore is 5, then value of x is, ఇది కూడా సేమ్ అడిషన్ ఆపరేషన్ లాగానే. ఇప్పుడు వాడు ఇనిషియల్గా 7 ఉన్నాయి అన్నాడు. 20p మీన్స్ 20 డౌన్ ఆపరేషన్స్, డిక్రిమెంట్స్, xv ఆపరేషన్స్, ఇంక్రిమెంట్స్ ఆపరేషన్స్. ద ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెమాఫోర్ ఈస్ 5, 7 minus 20 into x plus x is equals to 5, x is equals to 5 plus 13, x is equals to 18. ఇది ఇంతకుముందు కూడా రిపీట్ అయింది. 5th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇదే, 10th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇదే. బుక్ కూడా వాడు 2016, 2017 సేమ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, ద ప్రాసెస్ P1 and P2 have producer-consumer relationship communicating by the use of set of shared buffers. P1 repeat, obtain an empty buffer, fill it, return a full buffer forever. ఇది ఇలానే జరగాల. P2 వచ్చేసి రిపేర్, అప్టైన్ ఏ ఫుల్ బఫర్, ఎంటీ ఇట్, రిటర్న్ ఎన్ ఎంటీ బఫర్ ఫర్ ఎవర్. ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బఫర్స్ ఈజ్ లైక్లీ టు డూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. బఫర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అట్ విచ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ త్రూపుట్ అది జరుగుద్ది. డిక్రీజెస్ ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ డెడ్లాక్ ఇది జరగదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఈజీ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఏ కరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది జరగదు. ఇప్పుడు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద మెమరీ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ అట్ విచ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ కెనాట్ అఫెక్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డెడ్లాక్ ఆర్ డస్ నాట్ ప్లే ఎనీ రోల్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అసలు ఏం. ఇప్పుడు ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇది ఉంది P1, P2, P1 ప్రాసెస్ ఇది, P2 ప్రాసెస్ ఇది. నెంబర్ ఆఫ్ బఫర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ద సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల rate which it is satisfied. Increasing memory size increases the rate which request or satisfies. మెమరీ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే సాటిస్ఫైయింగ్ రేట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రేట్ అట్ విచ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విల్ ఇంక్రీజెస్. కానీ డెడ్ లాక్ని అవాయిడ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డెడ్ లాక్స్ని ఏం అఫెక్ట్ చేయదు అది. అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా ఏ రూల్ని పాటించదు. ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా ఏం రాదు బఫర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల. తర్వాత ద హార్డ్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ ద టెస్ట్ అండ్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. 12th one, both semaphores and test and set can provide mutual exclusion, but semaphores is software implementation whereas test and set is hardware implementation. Okay, ఇక్కడ విషయం చూడు. semaphore synchronizes critical resources to prevent the contention. ఇప్పుడు సెమాఫోర్ ఈజ్ ఎ వే టు లాక్ ద రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు సెమాఫోర్ వచ్చేసి రిసోర్సెస్కి ఒక లాక్ వేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ గ్యారెంటీడ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అట్లా రిసోర్సెస్కి లాక్ వేయడం వల్ల ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ హ్యాస్ టు యాక్సెస్ ద రిసోర్స్. ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మాత్రమే, ఈ కోడ్ మాత్రమే రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. దిస్ కీప్స్ ట్రూ థ్రెడ్స్ ఫ్రమ్ కాంకరెంట్లీ యాక్సెసింగ్. దీనివల్ల రెండు థ్రెడ్స్ కాంకరెంట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది పాసిబుల్ విచ్ కాజెస్ దిస్ కీప్స్ టూ థ్రెడ్స్ కరెంట్లీ యాక్సెసింగ్ ఏ రిసోర్స్ విచ్ కాజెస్ ప్రాబ్లమ్. దీనివల్ల టూ థ్రెడ్స్ కాంకరెంట్గా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి రిసోర్సెస్ని. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని లాక్ చేయడం వల్ల ముందు ఒకటి తర్వాత ఒకటి వాడుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. దీనివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. డెడ్ లాక్ కెన్ స్టిల్ అక్కర్. దీనివల్ల డెడ్ లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సెమాఫోర్స్ ఉన్న డెడ్ లాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో టు ప్రివెంట్ డెడ్ లాక్ అనేది తప్పు దానికి. సో సింక్రనైజింగ్ క్రిటికల్ రిసోర్సెస్ టు ప్రివెంట్ కంటెన్షన్ అనేది కరెక్ట్. డెడ్ లాక్ సెమాఫోర్స్ కెనాట్ ప్రివెంట్ డెడ్ లాక్. సెమాఫోర్స్ వల్ల డెడ్ లాక్ ఏం రాదు. ఇండీడ్ ఇంప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ సెమాఫోర్ కాజెస్ డెడ్ లాక్. ఇంకా ఇవి సెమాఫోర్స్ని సరిగ్గా వాడకపోతేనే డెడ్ లాక్ వచ్చేది. సెమాఫోర్ డస్ నాట్ డీల్ విత్ ఎనీ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. సెమాఫోర్స్ వల్ల ఏ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆపరేషన్స్ చేయలేం. సో ద యూజ్డ్ ఫర్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ రాంగ్. but deals with the critical section problem of the program. కానీ సెమాఫోర్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ని డీల్ చేయొచ్చు.
Today, critical section of the program segment, whereas shared resources are accessed. When more than one process access the same code segment, that segment is known as the critical section. ఇప్పుడు ఒక మోర్ దాన్ ఒక కోడ్ సెగ్మెంట్ని ఎక్కువ మోర్ దాన్ వన్స్ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ చేస్తే అది క్రిటికల్ సెగ్మెంట్. వెన్ మోర్ దాన్ వన్ ప్రాసెసెస్ యాక్సెస్ ద సేమ్ code segment, that segment is known as the critical section. Critical section contains shared variables or resources which are indeed to be synchronized and maintained consistently on the data variable. There is no time guarantee for the critical section. ఇప్పుడు క్రిటికల్ సెక్షన్ని లైక్ సమ్ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ విచ్ షుడ్ రన్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అంటే కాదు. అట్ ఏ గివెన్ టైం, అట్ ఏ టైం అంటే ఏంది మీనింగ్ ఈడ ఆ టైంలో అది మాత్రమే పనిచేయాలని, అంతే తప్పితే ఆ పర్టికులర్ టైం వరకు మాత్రమే ఉండేలాగా ఏం కాదు. ఒక 10 సెకండ్స్ ఇది వర్క్ చేయాలి అట్లా కాదు. పర్టికులర్ టైం, ఇది వెళ్ళే టైంకి అది మాత్రమే పనిచేయాలి, అది ఒక్కటే పనిచేయాలి, అంతే దాని మీనింగ్. సో A of is a false. Critical section by default does not avoid any critical section వల్ల ఏం డెడ్ లాక్ రాకుండా ఏం ఉండదు. వైల్ యూజింగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రోగ్రామర్స్ మస్ట్ ఎన్ష్యూర్ డెడ్ లాక్ ఈజ్ అవాయిడెడ్. క్రిటికల్ సెక్షన్ వాడేటప్పుడు డెడ్ లాక్ రాకుండా చూసుకోవాలి. ఇదేం డెడ్ లాక్ను అవాయిడ్ చేయదు. సో ఆప్షన్ డి ఫాల్స్. ఓన్లీ వెన్ సెమాఫోర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ డి బికమ్స్ నెసరీ. Option D, which must be endorsed by a pair of semaphores operations P and U. Critical section program segments which are shared resources and accessed. ఇప్పుడు డి అనేది ఖచ్చితంగా జరగాలి, అంతే తప్పితే అదేమి డి అవసరం ఏం లేదు. నెసెసిటీ, ఇది నెసెసిటీ, బట్ సెమాఫోర్స్ ఈజ్ జస్ట్ వన్ వే ఆఫ్ మేనేజింగ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. సో దెర్ ఈజ్ నాట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఆప్షన్ డి ఫాల్స్. Semaphores are used to solve the problem of process synchronization and mutual exclusion. Okay, that's the 3. మిగతాది ఈ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ చూడు. 7 సెమాఫోర్స్ అంటే 7 అవైలబుల్గా ఉన్నాయని. 20 పీ అంటే వెయిట్ చేస్తున్నారు, డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్. 15 వి అంటే సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్. అంటే ప్లస్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ. ఇదైతే బాగుంది ఓవరాల్గా. ఈ చాప్టర్లో మోస్ట్లీ డెఫినేషన్స్ లాగా ఉన్నాయి, బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి.